Vamos lá, galera. Como deu uma pausa aí no Mundial, né? Só volta dia 7. Vou fazer uns react aqui. Normal, né? Dos react que eu já fazia antes. O primeiro aqui é o do Kazuki aqui. Opa, tá ligado? O primeiro é do Kazuki, né? 20 heróis combo com Petrificar, velho. Vamos ver como é que vai ser aqui. Eu gosto desse tipo de vídeo. Mundial tá da hora, deck. But did you know that we can enhance it? How? We will tell you in this video. Hi guys, Kazuki here, and in this video we will talk about the spell Petrify and how we can use it to enhance. Moleque, esse bagulho de petrificar todo mundo qual é? Meio retardado, mano. Sei lá, velho. Eu acho meio doente essa porra aqui, mano. Será que eu monto um nerf algum dia, mano? O Petrificar não poder ser lançado durante a ult? Porque pelo que eu entendi, ó. Tá vendo que todo mundo foi petrificado aqui, ó. Aqui também tem um, só esse primeiro que não, ó. Eu acho que é porque enquanto a Benedetta tá ultada, essa daqui, ó, é meio que o tamanho real dela, tá ligado? E o Petrificar é todo mundo em volta do tamanho real. Aí meio que a Benedetta vira essa porra desse quadrado aqui, ó. O jogo todo deve ser programado em quadrados, tá ligado? E aí o hitbox dela deve ser isso aqui. Então a petrificação pega em todo mundo, mano. Se a Monton tirar a possibilidade de petrificação durante a ult, talvez dê uma nerfada. Note, the spell is not always recommended. You can also use other spells depending on different situations. But you will find out how versatile this spell is Tamo and junto, how you Douglas. can enhance it. Então, mano, with pra você subir some de of elos, the meta heroes. acompanha a playlist que eu tô fazendo. Tô As fazendo you uma guys playlist know, de dicas. this video has redeem codes, Mobile and I Legends want to Academy. congratulate the winners of our Academia previous Mobile video. Legends. Thank you for participating. And similarly, Ó, o this Adas. video will have hidden Ele já codes. meteu You o can Adas find it dele. from the video and redeem it at kazukiofficialstore.com. As usual, the diamonds will be delivered within an hour. We will start off with our sweetheart Benedetta, and many of you may know. Acho que esse é o combo mais forte pra petrificar, é esse aí hoje em dia. Is quite OP. Acho que esse é o combo mais forte pra petrificar, mano. Is it petrifies every enemy in the way of her ultimate, which unleashes the damage of her ultimate to its full potential. Julian's second skill can be enhanced with petrifying, and here's how. Ah, tá. Dá pra usar petrificar durante a 2 dele também. Deve ter sido a mesma coisa da Benedetta. É, a mesma mecânica da Benedetta. Julian's second skill with petrify has the same effect as Benedetta's ultimate. With Petrify, he is able to stun 4 enemies. Só que não dá tanto dano igual da Benedetta dá, né? Nossa, mano. Using Petrify with Gushan, veio o vídeo que eu postei hoje, ô David. Top 3 melhores heróis de cada posição. And you don't have to be fast in using combos like these. Since Petrify gives you extra time to mark enemies, even a total beginner can use esse do Gusion é mó comum, mano. Esse do Gusion é mó comum, velho. Direto eu vejo uns mono Gusion que não pega a jungle, tá ligado? Aí vai de Gusion improvisado na XP ou na Gold e usa Petrificar. But it goes even better when he is in his dragon form, making him able to cover more areas, knock up more enemies, and activate his passive with less effort. As you use Yin, you may have noticed or made an error using his second skill, and by missing your second skill, you can see that the positioning of the enemy inside Yin's ultimate is further, and landing Yin's first skill and second skill will get complicated. But all these can be avoided with Petrify. Ah tá, ele petrificou antes de... Ele petrificou antes de entrar no domínio, mas o Yin nas outras lanes é tão fraco, mano. Nem vale a pena.
Or you can even petrify inside Yin's ultimate to get a Tá, confirmed o kill petrificar on your dentro opponent. também ajuda. Mas é aquilo, né, mano? And to users, take a look at this É muito trick fraco. that will help you to get one step ahead. Antes de of petrificar, your vai combar hands com a again. 2. If you Cara use sai, your né? second skill without petrifying while in his stingray form, you may notice that the enemy escapes with ease. But when you petrify while performing your Xing Xing blade dance, Ah, you esse have parece a ser high bom. chance of Mas é a activating mesma his coisa. first Hans fora da jungle também é muito You can ruim. now thank me in the comment section below. You guys all know that Badang can deal a lot of AoE damage from his ultimate, and it works well with Flicker too. But did you know that you can deal Eu não more sei porque que damage chama using o Petrify? flash de flicker lá fora. Flash em inglês não é flash, Badang mano? stuns with his ultimate in the first punch, but the enemies might escape after that. So you can stun them one more time with Petrify to deal more damage. And it is also very good in team fights since you can stun multiple enemies. Ah, esse do Badang é meh. As for Sabe Dyro, demais. Petrify helps him mark enemies Acho que vale a with his pena usar, né? ultimate easier. Tá, o do Darth é bom. O do Darth é bom, tá? Tanto flash quanto petrificar são bons contra, no Dai, na XP. O flash é melhor pra você reposicionar o ultimate, mas o petrificar, As you mano, can praticamente see in this faz video, você não the errar, mano. difference in how Petrify helps keep the enemy idle, which might give you the upper hand in the game. For Atlas, it works well with Flicker too. But in the early game, for having more confirmed kills and longer stun, you can go for Petrify. Pô, se o Atlas não fosse tão bom de flash, mano, petrificar não He seria has his ruim, passive, não. which will slow down the enemy for 3 seconds and freeze them after that. Which when combined É with muito his controle. second skill and Petrify, there is no escape for the enemy. His ultimate will drag the enemy to one place, Atlas so you can Savage. stun them all at once with Petrify. A montura vai corrigir esse bagulho da notificação bugada, não, mano? You can use Nossa, Petrify Johnson de with petrificar deve ser Johnson to nojento, annoy the mano. enemies to another level. When driving around the map with your mage, you can go any lane you want, hit them, stun them, and let your mage finish the job. Guinea's second skill can be dodged easily by many heroes if they react fast as the animation is slow. But you can use Petrify to stun and jump over them. And not only Oh, that, essa é interessante. also in the team fights. Next we have Alice. She can blink at the enemy's back and attack their backlines, which you can use Petrify to enhance her ability to its full potential. Sometimes the enemies might Petrificar escape, na Alice so you can use it to é... stop them and finish them É off, antigo, pô. giving you more advantage. Sempre que a Alice tava meta, vez ou outra os caras usavam petrificar nela. Joehead always has some problem in finishing the enemies off, since his main source of damage, which is his skill 1, has a very short range. As sometimes the enemies might escape if you make a small mistake in using your skills. But you can make it more effective by using Petrify spell. O Jarhead de petrificar também era comum quando ele jogava na rotação. Mincitar is already very powerful. He can also be super effective against dash heroes. He already has 2 stuns and anti-dash skill, but É, o when Mista combined with vai Petrify, mudar, né? he turns out to be one of the worst nightmare for the enemies. As the saying goes, why take 2 when you can have 3? O Balman estádio. doesn't have any skills that have a proper stun, meaning using his second skill, you will have to chase enemies like Tom and Jerry. So to prevent yourself from making a fool of yourself, so why not try using Petrify?
here are some clips of Balman and Warx as an example. Keep count of the stacks with and without Petrify. Now watch the clip where Petrify is added. There we have it. Kadita has only one CC effect and that is her second. A dita de Petrificar é absurdo. Pra mim é melhor que Flash, mano. Tem um combo da Kadita com Flash também, que é na ultimate dela. Agora, isso aqui é ridículo, mano. Cara, eu odeio Kadita. Pra mim é o melhor mago de pick-off que existe no jogo, é a Kadita, mano. Como eu odeio a Kadita de Petrificar, cara. Puta que pariu, mano. Sometimes you can even take down multiple enemies if you use it perfectly. When using ultimate, the enemies might run off as he only has skill 2 to pull back the enemies in a cone shape area, but most of the time the enemies Essa do X-Vogue eu nunca vi. É uma coisa, X-Vogue de Flash é muito bom também. You can take a little help from A última Petrify está spell feita by já. stunning the area around you. Tá amanhã. Hellcut already has a silence effect when combining his skill 1 and ultimate. But to put the cherry on the top, you can take Petrify to make his skill 2 more accurate and maximize the damage dealt. Going Essa do Hell é with antiga. Petrify for Aramis is just too sweet. Tá amanhã às As he 9. can petrify the enemies Esqueci do horário que eu beforehand programei. and pull multiple enemies or petrify after his first skill. And follow it up with his second skill, which will enable his second skill to bounce off the enemies and deal damage. And you can let your hyper or mage finish the job. And speaking of finishing the job, many of you have still not subscribed to our channel. É, esse so do... why not take a moment Esse to move your do finger Faramis a foi few mais ou inches menos. below Mas tá and bom. smack that subscribe. Não é tão ruim, não. Ah, legal, cara. Tem uns aqui que são muito úteis e tem outros que é só curiosidade mesmo, né? Em game não vale a pena.